On our topic today, we are talking about how to communicate better in a relationship, okay? So, this is the context. Mmeshaingia relationship, commit to each other, mmeambiana mnapendana, blah blah blah. Open up to each other, mmesema tujaribu hiki tu, so mmeingia relationship. So maybe probably you know ama you don't know whether you are good or are you bad in communication. So I want to talk about how do you make it better to communicate once you enter a relationship. Number one, open up freely. Usingoje hadi ile time ati mtu amekubeg ndio una open up. Usikule mse mwenye clearly somebody can see there is a problem. Kuna kashida uko nako lakini hausemi, ama there's something you are thinking about but hausemi, and you see your partner will always see, atakuangalia hivi aone ai huyu mse anafikiria kitu ama mse kuna kitu inamsumbua. So open up freely, talk about what is disturbing you, okay? Because utapea partner wako stress just because uko hapo, you are stressed out, he doesn't know why you are stressed out, and now they now start to become anxious because anashindwa, is it something I have done, is it something with their family, ni nini yenye hudem ama uchali haniambi, okay? So it's very important ukiingia relationship, open up. Usitake hadi msi akubeg, alright? Another thing is never assume mtu anajua whatever is in your mind, okay? Never assume ati nitajua opinion yako on something. Never assume I will know ati how you think about that particular thing. Apana, always tell me, okay? And so anytime you tell me to, anytime you think that nitaget ama nita understand, so ulifaa kujua, you know that statement of so ulifaa kujua sitataka hiyo, so ulifaa kujua sitataka hivyo, so ulifaa kujua spend hivyo. I don't know, so don't assume that I know, okay? And you need to understand communication. Let me tell you kwanza, ikifika ni communicating, if you want somebody to understand something about you, ujue utaisema mara ya kwanza na bado hataishika, utaisema mara ya pili na bado hatashika, utaisema mara ya tatu. Sasa from hapo ndio na realize aya, by the way umse venye amekuwa persistent na kuniambia hapendi hiki kitu ama anapenda hiki kitu, it really seems they really like this thing, okay? So give your partner grace. Usidhani ati utasema usiku ule mse wale wasewa ati na jamii nasemanga kitu mara moja na sirudiangi tena, utahave kurudia juu ni relationship umechagua kukua, okay? And that's how communication works. You might not get the message in the first round, you might not get it in the second round, but utapata message in the third time you say it, okay? Partner wako atapata what you are trying to say, all right? The other thing is extend grace to people when you understand communication. Unajua unaweza pata maybe where you are the kind of person who you are very much open, you are expressive. Sema kama mimi, I'm expressive, najua kujiongea, najua kuongea whatever is in my mind. There is a way I have a words with. I have a way with words, and I have a words, I mean naweza sema aje, naweza jielezea, naweza ji-express. So kuna watu unapatanga they don't know how to express themselves, so it's very important that unawapea grace. Usiwapush sana tena, okay? Lakini muambie at the end of the day you have to learn to express yourself. Usipoji express uniambie whatever is in your mind, sitajua, okay? So kuna watu hawajuangi kujielezea, and the worst thing that we do as do I want to call myself an extrovert? Sisi wenye tumeelewa communication man ama tunaweza kuji-express, the worst thing we do is that we overshadow them. Sasa si tunajipata tunaongeanga sana kuliko wao, okay? It's important anytime unaongea sana kuliko partner wako, sometimes regulate, sometimes hata nyamaza tu usikie kama ataongea, okay? Hadi I've ever made a joke recently ile ya unaweza jipata una date mse so silent hadi mkiwa naye unaangalianga kuona kama jamaa bado inapumua, kama msee bado anapumua hapo, una get? So sometimes it's very important to understand kama ni when you are the most expressive, you feel like you are that person mwenye unaji-expressingi sana ama unaongeanga sana, always remind yourself that lazima upe time ya umse kuongea. And sometimes you'll notice, as somebody who loves conversation, uta notice sometimes umeongea sana na umse hakuna kitu amesema, your partner has not said anything, amekuwa tu hapo akisema hapana. And it's not that they cannot say anything, it's just that sometimes you have to remember ebu mpe liwe ya kusema, okay? That's why sometimes even for me I have conversations with people, and sometimes I will say nimeongea sana, ebu wewe sasa ongea. And sometimes when you say that, at least mse ana feel acha niongee, okay? So sometimes even mkipeana story, because kuna ile time yenye mko excited, mimi niko na story yangu, huyu partner wangu ako na story yake, and you all ni kama mnataka kushare story nyi wote, but it's like you are fighting for ni nani atapeana story mbele ya mwingine. Sometimes as the person who is talking too much, sometimes withdraw and let the other person speak, okay? Kitu kingine unafaa ku understand, and I think maybe probably this is the number one rule when it comes to communication in a relationship,
unafaa kuelewa the fact that you need to listen more, okay? Don't always assume at your partner umse umemzoea hasemangi kitu nini. Hapana, always listen more, because sometimes even when it gets to ile point yenye mnaona ni kama muelewani, ni kama mmefika point ni kama hamuelewani, ni kama you can no longer understand this person, please listen. It means you are not listening, okay? And also the other way you can better your communication, don't avoid confrontation. Confrontation inamaanisha ile time yenye mko na arguments, ile time unaona ni kama hamu agree, don't run away from it, okay? Because you see, the more you become avoidant of those conversations, those confrontation, those arguments, unajaribingi tu kuavoid, what ends up happening, you start to pile up issues. So sasa mnakuwa kuna solution, kuna issue fulani hamkuwa resolve, kuna issue fulani hamkuwa iongelea, kuna kashida fulani hamkuwa argue hadi ikaisha. So sometimes it's good to argue as long as it's a healthy argument. Kwa nini? Because at the end of the day lazima nisikie point yako na lazima usikie point yangu, okay? So don't assume that because you assume automatically you are right at you are right. You might be right in your own perspective, but ukisikiza perspective ya partner wako utarealize enyewe hapo enyewe mi pia nimekuja sana, okay? And so the worst thing sometimes is we don't want to admit that you are wrong. You don't want to admit that enyewe hapo uli overreact. You don't want to admit that enyewe hapo ulifikiria in a very different way. Maybe you heard them say one thing and you understand another thing. You understood in another way. So unaanza kumjudge ama unaanza kuface your argument from the point of when you understand ulisema hivi, but maybe yeye hakusema hivyo, okay? Kitu kingine unafaa kuelewa ni constant communication builds a healthy relationship. What does this mean? The more mna chat, the more mna text, the more mna call, ina build your relationship, okay? So sometimes don't be that person that you go for relationship and then unataka kunyamazia partner wako for 1 week, for even 2 days, for even a day. Si poa, okay? If you are busy, tell them you are busy, tutaongea baadaye. And hiyo baadaye please make sure umeongea baadaye. Usikuwa wale mse mwenyewe unasema tutaongea baadaye alafu una expect huyo partner wako ni hata kuanzisha tena conversation. And yet wewe ndio ulisema nikifika kwa nyuma nitakukall, nikifika kwa nyuma nitakutext. Please keep your promises. Every time you promise to communicate, please communicate. Then partner wako asifeel ni kama unambeba ujinga, okay? And that's how a relationship starts. Hapo sasa ndio relationship inaanza kupata mawimbi. You start feeling the waves in the relationship. Why? Because you do not honor your promises. When you say you want to when you say you'll communicate baadaye, you don't honor that promise, okay? Hakuna kitu mzuri kama mse kukuambia hebu acha nitakukall, acha nifike kwa hao nitakukall, and then anafika kwa hao anakukall even without you texting them, even without you reminding them, okay? So it's so important, all right? And also the other thing about communication, you have to have patience, because you see sir, in that scenario enye mtu amekwambia atakupigia simu, you can't now start be the person mwenye after 2 minutes hajapiga ushampigia, after 2 minutes ushamflash, after 2 minutes that's clingy behavior, okay? So sometimes communication pia inapeana any space, okay? Give each other that space and that grace also ya kukua like wacha mse take time, so that even by the time they are coming to talk to you, maybe amekwambia atakuongelesha akifika kwa hao, but you see by the time mse anafika kwa hao, there's so many stuff you can, kuna vitu mingi unaweza fika ufikirie wacha nifanye hii before ni call, wacha nifanye hii ama wacha nifanye hii nimalize hizi alafu nitulie ndo nipigie simu. So you might, ukikosa patience, you might be that person utaanza kufeel agitated haraka, okay? So you don't want to get agitated, especially if somebody promised to communicate with you, okay? So yeah, and also the other thing, always point out the problems. Usiku ule mse mwenyewe unavumilianga tu. Umse anakufanyia hivi unavumilia. Umse haongei unavumilia. Anakugretik unavumilia. And probably hiyo kitu inakupiss off. So you have to be willing to tell them, you are doing this and this and this, and hii kitu hainibambi, okay? So that's how you're gonna better your communication, opening up about how you really feel, okay? Because if this is a relationship, then unafaa kufeel like you can tell your partner anything. You do not even limit your conversation. Mkisikia mtaongelea politics, talk about politics. Mkisikia mtaongelea nini, ongeleleeni. Lakini usiku ule mse mwenyewe you are setting barriers for communication, especially na mtu mwenye uko kwa relationship. It doesn't work like that. And the last thing nikimalizia, talk through things. Usijifanye ule mse mwenyewe ati kuna vitu ongeleangi. You always putting boundaries. You always making your partner feel like they are walking on eggshells. Ebu fikiria like when you open an egg, ama ile time umecrack egg alafu uiput on this other side, you see how like hiyo kitu inakaa kuwa pricky. So imagine walking on those eggshells, ile ya you can imagine. So don't ever make your partner walk on eggshells. Kwa nini? Ita limit how you have
ita limit relationship yenyu. So relationship yenyu haigrow. Why? Because you always have a limit. Mnajilimit nyi wenyewe, ama una limit partner wako. Kuna kitu akwambiangi, kuna kitu hezi kuambia, kuna kitu amwezi ongelelea, kuna topic mguzangi. Una get? Kwanza when you tell a person ati hey, me I never talk about my family, already hapo ushaeka barrier. Me I never talk about sijui nini, already ushaeka barrier. And yet this is a person you are saying you're in a relationship with. So I'm here to make you understand that the minute umesema unaingia kwa relationship, you are becoming almost one person with that person. Okay, ni kama mnakaa mna join pamoja. So there's no way utaniambia ati nisikuulizie about your family and yet nasema ati wewe ni partner wangu ama tuko kwa relationship pamoja. You see, it doesn't make sense. So communication is about opening up. Communication is about talking through things. Communication is about giving the other person a chance, and communication is also about listening. Lazima usikize partner wako anasema nini at the end of the day. If you feel like they're being harsh on you, is because maybe hiyo kitu umejaribu kuilenga and then finally amefika point amerealize umse nisipomwambia hii kitu hata waisikia. So siku moja analipuka na kuambia we by the way unaget, unashtukia amekwambia tu truth kenye maybe ameishi kutaka kukwambia ama ameishi kukwambia in small bits lakini hujaisikia, and then you get disappointed because your partner all of a sudden amekwambia manze ho brushingi meno, and maybe it's something they've been trying to do, something they've been trying to say lakini haitokangi. Okay, so you're gonna go through serious conversations anytime you're in a relationship with someone. Gachin Lion.